morning, dear students. In this class, we are going to discuss the combination of period of usage as well as sale of asset. ఈ క్లాస్ లోపల మనము పీరియడ్ ఆఫ్ యూసేజ్ మరియు సేల్ ఆफ असेट कॉम्बिनेशन గురించి डिस्कस చేసుకుందాం. आज के क्लास में हम पीरियड ऑफ यूसेज और सेल ऑफ असेट के जो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे. नाउ ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन. Vishwanath bought a machine on 1st April 2010 for rupees 1 lakh. Depreciation is to be provided at 20% on diminishing balance method. On 30th September 2012, machine was sold for rupees 60,000. Show machine account assuming that books are closed at the end of the financial year. After this, let us identify the required values which are useful for us in this question. Now coming to the point, Vishwanath bought a machine on 1st April 2009. What it is? It is date of purchase. Date of purchase. Next, for rupees how much? 1 lakh. This is cost of the asset. Asset is 1 lakh. Depreciation is to be provided at 20%. What is this? Rate of depreciation. Rate of depreciation is 20% on diminishing balance method. In which method we need to show ma? The method is diminishing balance method. Now, from here onwards, we need to concentrate more. Why? So one more situation we are going to observe in this question. What is that? On 30th September 2012. What it is? 30th September 2012. Machine was sold for rupees 60,000. Means this is date of sale. Date of sale, and the value of this is 60,000. What is this sale value? Show machine account assuming that books are closed at the end of the financial year. Now, see, if we observe what we are having in this question, we are having date of purchase, cost of the asset, and rate of depreciation. Under which method? Diminishing balances method. Next, coming to from here onwards, we need to concentrate now. In this particular point, only we are having combination of two situations. That is, see, the machine was sold on 30th September 2012. Means, in this particular year, the machine is not being used for one complete accounting period, but they utilized from 1st April to till 30th September only. Means period of usage here. On this particular date, what they did? They sold the machine. Means here we can understand it is a combination of period of usage as well as sale of asset. లెక్క లోపల మనకు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది? విశ్వనాథ్ బాట్ ఎ మిషన్ ఆన్ 1st April 2010 అన్నాడు. ఇది ఏమవుతుంది? డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఫర్ రూపీస్ 1 lakh కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, డిప్రిసియేషన్ ఇస్ టు బి ప్రొవైడెడ్ at 20%. 20% ఏమవుతుంది? రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఆన్ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్. ఏ మెథడ్ ఫాలో అవ్వమంటున్నాడు? డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వమంటున్నాడు. ఇక్కడ దాకా మనకి ఏం టెన్షన్ లేదు. ఇక్కడ నుంచి మనం చాలా జాగ్రత్తగా కాన్సంట్రేట్ చేయాలి. ఎందుకు? ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తున్నాయి. మనం
ఏమిటా కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిచువేషన్స్? ఆన్ 30th September 2012 మిషన్ వాస్ సోల్డ్ ఫర్ ₹60,000. అంటే దీని అర్థం ఏంటిది? ఈ పర్టికులర్ డేట్ లోపల మిషన్ ను సేల్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి 30th September 2012 ఏమవుతుంది? డేట్ ఆఫ్ సేల్ అవుతుంది. వాల్యూ ఆఫ్ సేల్ ఎంత ఉంది? 60,000 ఉంది. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ 30th September 2012 అనేటటువంటి పాయింట్ ని మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ లో మనము అసెట్ ను కంప్లీట్ వన్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ యూజ్ చేయలేదు. మిడిల్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ లోపలనే దాన్ని సేల్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ ఒక్క పాయింట్ లోపలనే మనకు రెండు కాంబినేషన్లు కూడా కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిచువేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేమిటి? పీరియడ్ ఆఫ్ యూసేజ్ మళ్ళీ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అనేటటువంటి కాంबिनेशन మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. नेक्स्ट यहाँ पे हम जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है इसको एक बार हम ऑब्जर्व करें तो क्या समझ में आता? 1 अप्रैल 2010 में मिशन परचेस की गई है. ये 1 अप्रैल 2010 क्या होता? डेट ऑफ परचेस होता. कितने में परचेस करे? 1 लाख में परचेस करे. इसको हम क्या बोल सकते? कास्ट ऑफ द असेट बोलते. डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 20%. व्हाट इज दिस? 20% जो भी है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड. कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं? डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड फॉलो कर रहे हैं. यहां तक अपने को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन यहां से जो भी हम आगे बढ़ रहे हैं इस पे हम कंसंट्रेट करना है. क्यों बोले तो यहां से हम डिफरेंट सिचुएशन का कॉम्बिनेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन हम करेंगे. नेक्स्ट ऑन 30th September 2012 मिशन वाज सोल्ड फॉर ₹60,000. ये डेट पे क्या करे? मिशन को सेल की गई है. कब सेल करे? 30th September सेल करे हैं. 30th September 2012 में सेल करे बोले तो ये डेट क्या होता? डेट ऑफ सेल होता. कितने में सेल करे हैं? 60,000 में सेल करे. ये 60,000 जो भी है सेल वैल्यू ऑफ द असेट बोल के हम बोल सकते. यहाँ पे जो 30th September 2012 बोल के जो हम देख रहे हैं इसके ऊपर एक बार कंसंट्रेट करें तो हमें क्या समझ में आता? ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में असेट को जो भी है फुल अकाउंटिंग पीरियड हम यूज नहीं करे हैं. सम पीरियड हम इसको यूज करें. माने क्या है? पीरियड ऑफ यूसेज यहाँ पे है बोल के हमें समझ में आता. और नेक्स्ट इसमें कॉम्बिनेशन क्या है? ये डेट पे सेल करे, इसलिए क्या है? इससे कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ यूसेज और सेल ऑफ असेट बोल के हमें समझ में आता. With the help of this information, how we need to prepare asset account. మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని అసెట్ అకౌంట్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలనేటువంటి దాన్ని చూసుకుందాం. हम क्या करेंगे? जो इन्फॉर्मेशन जो वैल्यूज हम आइडेंटिफाई करें उसके मदद से हम अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना बोल के वो हम देखेंगे. Now let us prepare asset account with the help of this information. Now the very first transaction, what is that? Purchase of an asset. Where do we need to record? We need to record on the debit side of asset account as we know this. Now what do we need to write? First date of purchase 2010 April 1st to bank account. What is the value of 1 lakh is cost of the asset. After this what do we need to do? We need to charge the amount of depreciation and the last date of the financial year. What is the last date of financial year? 31st is the last date. So here 2010 means 2011 March 31st by depreciation. Now how much we need to charge? We need to find out the value of annual depreciation with the help of which formula? Again we are going to remember, when cost of the asset and rate of depreciation are given, we need to use formula. What is that formula? Cost of the asset into rate of depreciation by 100. మనం ఇక్కడ ఏం చేయడం జరిగింది? అసెట్ కొన్న తర్వాత ఆ
ట్రాన్సాక్షన్ ని అసెట్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ చూపించడం జరిగింది. డెబిట్ సైడ్ చూపించిన తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటిది, ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లోపల లాస్ట్ డేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేట్ పైన డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తున్నట్టుగా క్రెడిట్ సైడ్ లోపల బై డిప్రిసియేషన్ అని మనము రాయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలో మనం ఏం చేయాలి, డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ కనుక్కోవాలి. డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ ఏ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి, మనకు క్వశ్చన్ లో ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఉంది, రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అనే ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరము ఉంది. हम क्या करें, जब असेट परचेस करें इसको किधर बताए, वो असेट अकाउंट में डेबिट साइड पे बताए बाद में नेक्स्ट क्या करना है, वो फाइनेंशियल ईयर में लास्ट डेट पे हम क्या करना है, डिप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज करना है. इसलिए हम क्या करें, क्रेडिट साइड पे बाय डिप्रिसिएशन बोल के लिखे हैं. अब क्या करना है, डिप्रिसिएशन अमाउंट जो भी है हम मालूम करना है. डिप्रिसिएशन अमाउंट मालूम करने के लिए कौन सी फार्मूला यहाँ पे हम यूज करना है. सो हम यहाँ पे क्या वैल्यूज दी गई है, हमें यहाँ पे कास्ट ऑफ द असेट और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बोल के जो वैल्यूज दी गई हैं, इसकी मतलब यहाँ पे हम कास्ट ऑफ द असेट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बोल के जो फार्मूला है वो फार्मूला यूज करें तो एनुअल डिप्रिसिएशन हम आसानी से मालूम कर सकते. नाउ कमिंग टू what is the cost of the asset, cost of the asset is equal to 1 lakh into rate of depreciation is equal to 20% by 100. Now coming to simplification, numerator 0, denominator 0. Next numerator 0, denominator 0. What is the left out value? 10,000 into 2, that is equal to 20,000 is annual depreciation for year 2010 and 11. Annual depreciation. Entire year utilized in April and March. So 20,000 is annual depreciation. మనకి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ 1 lakh, 20% రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 10,000 into 2 మిగులుతుంది. 10,000 into 2 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, 20,000 అవుతుంది. ఇదేంటి, యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్. మనం ఏప్రిల్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం, మార్చి 31 వరకు యూజ్ చేసినాం కాబట్టి టోటల్ పీరియడ్ మనం వేసుకోవడానికి అవకాశము ఉంది. यहाँ पे एक देखें तो क्या है, कास्ट ऑफ द असेट 1 लाख है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% है. सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या बचा, 10,000 into 2 बचा. इसको मल्टीप्लाई करें तो अपने को क्या आया, हमें 20,000 बोल के आया. ये क्या होता है, एनुअल डिप्रिसिएशन होता. हम अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, मार्च तक बता रहे हैं. इसकी मतलब क्या है, कंप्लीट वन अकाउंटिंग पीरियड हम यूज करें. सो एनुअल डिप्रिसिएशन जो भी है वो हम यहाँ पे बता सकते बोल के समझ में आता. नेक्स्ट, आफ्टर दिस वी नीड टू फाइंड आउट द बैलेंस. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द बैलेंस, द टोटल ऑफ डेबिट कॉलम and total of credit column. Now 1 lakh we are having as cost of the asset. Depreciation is 20,000. What is the left out value, 1 lakh minus 20,000 is equal to 80,000 is the balance amount, or we can say at present value of the asset. మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే మన అసెట్ వాల్యూ 1 lakh తో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని మీద డిప్రిసియేషన్ ఎంత చార్జ్ చేసాము, 20,000 చార్జ్ చేసాము. 1 lakh లో నుంచి 20,000 మైనస్ చేస్తే 80,000 మనకు మిగులుతుంది. దీన్నే మనం ఏమంటాము, బ్యాలెన్స్ అంటాము, లేదు అట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ అని మనము అంటాము. हम क्या करें, 1 लाख वैल्यू से असेट इस्तेमाल करना शुरू करें बाद में असेट का वैल्यू कितना कम हो गया, 20,000 एनुअल डिप्रिसिएशन के हिसाब से कम हो गया. अब 1 लाख में से 20,000 माइनस करें तो बचा कितना, 80,000 बचा. इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बोल के बोलते हैं, नहीं तो एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द असेट बोल के हम बोलते हैं. नाउ कमिंग टू व्हाट इज द बैलेंस, 1 लाख minus 20,000 is equal to 80,000. Now what is this, by balance carried down. After this, what are the totals of both sides? 1 lakh and 1 lakh are the totals of both sides. After writing balance carried down, what do we need to do, balance carried down రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ लिखने बाद में क्या करना है, we need to write balance brought down on the opposite side. Now the
whatever balance we had mentioned as balance carried down, the same amount we need to mention here. There we are having 80,000. Right now here we need to record 80,000 only. మనకు balance carried down value ఎంతైతే ఉంటుందో దాన్ని balance brought down value గా మనము చూపించాల్సి ఉంటుంది. Balance carried down के जो भी वैल्यू है वही हम किधर बताना है, ऑपोजिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लिख के बताना है. नेक्स्ट, we finished first year, now we are in second year. What is the period of this second year? From 1st April 2011 to 31st March 2012. So in this particular year we are not selling our asset. On 30th September 2012 the mission was sold. We are also in accounting period 2011 and 12. Are we selling any asset in this year? See, observe the period carefully. If we observe, the starting date of this period is 1st April 2011 and the last date of this period is 31st March 2012. See, when the asset was sold on 30th September 2012. So it won't come in this particular accounting period. మనం ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనము ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ లో ఉన్నాం. ఇక్కడ మనం ఎందుకు ఈ విషయం మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే క్వశ్చన్ లో మనకు 30th సెప్టెంబర్ 2012 లోపల అసెట్ సేల్ చేయడం జరిగింది అన్నాడు కాబట్టి సార్ మనము 2011-12 అకౌంటింగ్ పీరియడ్ లో ఉన్నాం కదా, అక్కడ అసెట్ ని కూడా ఇయర్ 2012 లోపల సేల్ చేయడం జరిగింది కదా, మరి ఈ సంవత్సరం లోపలే సేల్ చేయడం జరిగిందా అనేటటువంటిది డౌట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం గమనించాలి, ఈ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఎప్పటి నుంచి మొదలవుతుంది, ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అనేటటువంటి దాన్ని ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే 1st April 2011 తో స్టార్ట్ అవుతుంది, 31st March 2012 తోని ఎండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమర్థం అవుతుంది, సేల్ చేసినటువంటి డేటు తర్వాత అంటే 31st March 2012 తర్వాత ఉంది కాబట్టి ఈ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ లోపల దీనికి సంబంధము లేదు. हम एक बार यहाँ पे देखें तो 30th सितंबर 2012 में ये एसेट को सेल करे बोल के हमें इंफॉर्मेशन दी गई है. अब फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड हो गया, सेकंड अकाउंटिंग पीरियड क्या है 2011 एंड 12 है. ये अकाउंटिंग पीरियड में हम एसेट को सेल करें या नहीं करें बोल के वो एक क्लैरिफिकेशन लेना है. कैसे ले सकते हैं, हम एसेट को कब सेल करें, 30th सितंबर 2012 में सेल करें. नाउ कौन से अकाउंटिंग पीरियड में है, 2011 एंड 12 बोल रहे हैं. स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट एक बार हम देखें तो 1st April 2011 से स्टार्ट होके 31st March 2012 में एंड हो रहा, लेकिन एसेट को कब सेल करें, 30th सितंबर 2012 बोल रहे हैं. माने क्या है, ये 31st मार्च को ही खत्म हो रहा, इसलिए ये अकाउंटिंग पीरियड का वो सेल से कुछ भी रिलेटेड नहीं है. ये साल पूरा हम यूज कर रहे हैं बोल के यहाँ हम समझ सकते हैं. नाउ कमिंग टू when do we need to charge the amount of depreciation, we need to charge the amount of depreciation at the last date of this financial year, that is 2012 March 31st by depreciation. Now how much amount we need to charge, see we are following diminishing balances method. In this method every year we need to calculate the amount of annual depreciation on at present value of the asset. మనం ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ రాసిన తర్వాత యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాం అనేటటువంటిది జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. మనం ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాము, డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాం. ఎప్పుడైతే డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ లోపల ప్రాబ్లం చేస్తున్నామో దీని అర్థం ఏంటిది, ఒక పాయింట్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలని మనం లాస్ట్ క్లాసెస్ లోపల కూడా చెప్పుకున్నాం. డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ లో ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనము యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ను ఈ సంవత్సరంలో అసెట్ యొక్క వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చెప్పి మనము చెప్పుకోవడం జరిగింది. దీన్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. हम डिप्रिसिएशन लिखे बाद में यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो भी है कैलकुलेट करना है. कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं, हम डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड फॉलो कर रहे हैं. जब डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड फॉलो कर रहे हैं तब क्या करना है, हर साल हम जो भी है एनुअल डिप्रिसिएशन अमाउंट हम कैलकुलेट करना है. कौन सी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना है, एवरी ईयर असेट के जो भी स्टार्टिंग वैल्यू रहता
the present value of the asset? Here if we observe, 80,000 is at present value of the asset. Right now, cost of the asset will be 80,000 into rate of depreciation same 20% by 100. Now if we go for simplification, numerator 0, denominator 0. Next, numerator 0, denominator 0. What is the left out value? 8,000 into 2, that is equal to 16,000 is annual depreciation for the accounting period 2011 and 12. Annual depreciation. Now how much we need to show here? 16,000 we need to show. 16,000 is annual depreciation. Now 80,000 minus 16,000. What is the left out value? 64,000 is the balance. 64,000 is the left out value by balance carried down. మనము 80,000 స్టార్టింగ్ వాల్యూ లోపల నుంచి ఈ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ 60,000 తీసేయంగా మనకు మిగిలినటువంటి వాల్యూ ఉన్నది 64,000 ఉన్నది. దీన్ని మనం బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని చెప్పేసి అన్నాం, లేదు అట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ అని చెప్పి కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు. हम क्या करें, 80,000 से ये साल स्टार्ट करें, असेट का वैल्यू 80,000 से स्टार्ट करें और इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना आया? 16,000 आया. 80,000 में से 16,000 माइनस करें तो कितना वैल्यू बचा? 64,000 बचा. इसको क्या बोल सकते हैं? बैलेंस बोल के बोल सकते हैं, नहीं तो क्या बोल सकते हैं? एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द असेट बोल के बोल सकते हैं. आफ्टर दिस व्हाट आर द टोटल्स ऑफ बोथ साइड्स? 80,000 and 80,000 are totals of both sides. After writing carry down, what do we need to do? We need to record balance brought down on the opposite side. Now 2012 April 1st to balance brought down. What is the balance brought down value? The carried down value will be the brought down value 64,000. But in this particular year, what we did? We sold that asset on 30th September. Now coming to point, from 1st April to 30th September only means we can't charge the amount of depreciation on the last date of financial year. But when do we need to charge the amount of depreciation? Here in this particular case, observe carefully, listen carefully. Every time we are charging the amount of depreciation on the last date of the financial year in normal course. But it is a special case. We need to charge the amount of depreciation till the date of sale only, and we must show the amount of depreciation on that particular date of sale only, not on the last date of the financial year. మనం ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనము ఎవ్రీ టైం నార్మల్ కోర్స్ లోపల ఏం చేస్తుండే, లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లోపల డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేస్తుంటాం. కానీ ఈ ఇయర్ చూసినట్లయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం, 30th సెప్టెంబర్ 2012 లోపల అసెట్ సేల్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఆ డేట్ వరకు ఎంతైతే అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఉంటుందో ఆ రోజు మాత్రమే చార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే 30th సెప్టెంబర్ లోపలనే మనం డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేసినట్టుగా చూపించాల్సి ఉంటుంది. కానీ 31st మార్చ్ మనము డిప్రిసియేషన్ ని మనం చార్జ్ చేసినట్టుగా చూపించడానికి అవకాశము లేదు. ఎందుకు? అసెట్ ని సేల్ చేశాం కాబట్టి ఇక మన దగ్గర అది ఉండే అవకాశం లేదు. एक बार यहाँ हम ज्यादा कंसंट्रेट करके सुनना है, ऑब्जर्व करना है. यहाँ पे हम नॉर्मली डिप्रिसिएशन कब चार्ज करते थे? 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर जो भी है हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते थे. लेकिन एट प्रेजेंट क्या करें, ये ईयर में 30th ऑफ सितंबर को हम क्या करें, असेट को सेल करें. जब असेट को सेल करें वो पर्टिकुलर डेट तक डिप्रिसिएशन कितना होता उतना अमाउंट चार्ज करके बताना है. लेकिन हम नॉर्मल कोर्स में जो भी 31st ऑफ मार्च चार्ज करते थे वैसा यहाँ पे हम नहीं कर सकते. क्यों? 30th ऑफ सितंबर से अपने पास वो असेट है ही नहीं है. इसलिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेट पे असेट सेल की गई है वही डेट पे तब तक जितना भी वो अकाउंटिंग पीरियड का अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो वैल्यू हम बताना है.
Now, if we observe, what is the date we need to write here? On 2012, September 30th by depreciation. Now, how much we need to charge here? How much amount we need to charge? See, here we had written as April and here we had written as September. What is the period in between April and September? April, May, June, July, August, September. 6 months only means we have utilized that particular asset in this accounting period for a period of 6 months only. మనం ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ ఎంత అమౌంట్ ఛార్జ్ చేయాలి అంటే ఒకసారి స్టార్టింగ్ డేట్ ఎండింగ్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు అక్కడ ఏప్రిల్ 1 స్టార్ట్ చేసినాం, కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడు సేల్ చేసినాం? సెప్టెంబర్ లోనే సేల్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ఎంత పీరియడ్ ఉంటుంది? ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ 6 మంత్స్ మాత్రమే. అంటే 6 మంత్స్ ఎంతనైతే డిప్రిసియేషన్ అవుతుందో అంత మాత్రమే మనం ఛార్జ్ చేయడానికి అవకాశము ఉంది. हम यहाँ पे 30th को सेल करें, वही डेट पे डिप्रिसिएशन बतलाना बोले वही बता रहे, बताए जब क्या करना है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक कितना पीरियड है उतना पीरियड को ही हम क्या करना है, डिप्रिसिएशन अमाउंट बताना है. सो अप्रैल से सितंबर तक कितना पीरियड है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, खाली 6 मंथ्स है. ये 6 मंथ्स का अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना होता है उतना ही बतला सकते. Now for this what do we need to? We need to find out the amount of annual depreciation, then only we can find out the amount of depreciation for the period of usage. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే పీరియడ్ ఆఫ్ యూసేజ్ కి సంబంధించినటువంటి డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ కనుక్కోవడానికి ముందు యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ కనుక్కున్నట్లయితే మాత్రమే మనకు డిప్రిసియేషన్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ యూసేజ్ అనేటటువంటిది కనుక్కోవడానికి అవకాశము ఉంటుంది. जब हम पीरियड ऑफ यूसेज का डिप्रिसिएशन मालूम करना है, फर्स्ट क्या करना है, एनुअल डिप्रिसिएशन अमाउंट मालूम करना है. जब एनुअल डिप्रिसिएशन अमाउंट हमें मालूम होता तभी क्या कर सकते हैं, हम पीरियड ऑफ यूसेज के लिए कितना अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो मालूम करने को अपने को चांस रहता. एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 64,000 as opening value, 64,000 into 20 by 100, that is equal to, if we simplify, numerator 0, denominator 0, numerator 0, denominator 0, 6,400 into 2, that is equal to 0.086 to the 12. 12,800 is annual depreciation. But we need to find out depreciation for 6 months. So here which formula we need to use? Annual depreciation into period of usage by total number of months in a year. With this 12,800 into period of usage is 6 months. 6 months divided by total number of months in a year is equal to 12. Now if we simplify, 6 ones are 6 twos are, that is equal to 12,800 by 2. 2 ones are 2 six are 2 fours are, means 6,400 is depreciation for a period of 6 months, period of usage. See how much we need to show here. 400. Now, what is this? For 6 months, what we did in this particular date? We sold that asset. Where do we need to show? On the credit side, we need to show what we are receiving. We are receiving some amount of cash on this particular date by selling of that asset by bank account. What is the sale value, ma? Sale value is 60,000. Now, after this, at the time of sale, we need to find out the book value of the asset. How to find out the book value of the asset? Cost of the asset minus total amount of depreciation charged. With this equation, we can find out the book value of the asset. Let us see, cost of the asset is equal to 1 lakh. Total amount of
depreciation for year 1 we charge as 20,000, 16,000 and 6,400. Total 42,400 we have charged. What is the left out value? Observe here carefully. Cost of the asset is equal to 1 lakh. Year 1 depreciation 20,000 we charged here. Year 1 depreciation 20,000. Year 2 depreciation 16,000. Year 3 depreciation 6,400. Total comes to 42,400. 1 lakh minus 42,400 is equal to 57,600. So this is the book value of the asset. Now, what is the sale value? Here we sold our asset for 60,000, means our sale value is more and our book value is less. The result will be, here in this case we are going to get profit. ఒక్కసారి మనం గమనించినట్లయితే మనం ఇక్కడ బుక్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. బుక్ వాల్యూ ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం మనము? కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ మైనస్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ అని చెప్పేసాను. కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఎంత ఉంది? 1 lakh ఉంది. టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ అంటే మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇయర్ 1 లోపల 20,000, ఇయర్ 2 లోపల 16,000, ఇయర్ 3 లోపల 6,400. ఈ మొత్తం మూడింటిని 20 ప్లస్ 16 ప్లస్ 6,400 యాడ్ అప్ చేస్తే 42,400 అనేటటువంటి మనకు రావడం జరిగింది. ఈ 42,400 టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ అవుతుంది. కాబట్టి 1 lakh లోపల నుంచి 42,400 తీసేస్తే 57,600 ఏదైతే అవుతుందో దీన్ని బుక్ వాల్యూ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే డిఫరెన్స్ గమనించాలి. ఏం డిఫరెన్స్ గమనించాలి? బుక్ వాల్యూ సేల్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ గమనించాలి. బుక్ వాల్యూ 57,600 ఉంది. సేల్ వాల్యూ ఉంది 60,000 అంటే బుక్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంది, సేల్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ప్రాఫిట్ రావడానికి అవకాశము ఉంది. हम यहाँ पे क्या करना है? बुक वैल्यू ऑफ द एसेट मालूम करना है. बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कैसे मालूम करते? कास्ट ऑफ द एसेट माइनस टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज बोल के जो इक्वेशन ऑलरेडी हमें मालूम है उसको एक बार देखें. तो कास्ट ऑफ द एसेट कितना है? 1 lakh है. टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज कितना है? ईयर 1 में 20,000, ईयर 2 में 16,000, ईयर 3 में 6,400. 20,000 प्लस 16,000 प्लस 6,400 करे तो कितना आया? 42,400 आया. सो 1 lakh में से 42,400 निकाल दिए तो 57,600 जो भी है ये बुक वैल्यू है. बुक वैल्यू मालूम करे बाद में हम क्या करना है? सेल वैल्यू और बुक वैल्यू से कंपेयर करना है. सेल वैल्यू कितना है? 60,000 है. बुक वैल्यू कितना है? 57,600 है. माने क्या है? सेल वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है. इसकी मतलब क्या होता है? सेल ऑफ असेट से प्रॉफिट मिलने का चांसेस है. नाउ लेट अस फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट. सेल वैल्यू ऑफ द असेट माइनस बुक वैल्यू ऑफ द असेट. सेल वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट इज द सेल वैल्यू? 60,000 इज द सेल वैल्यू. 60,000 minus what is the book value? 57,600. 600 profit on sale of asset. 2,400 is profit on sale of asset. ఇక్కడ మనకు ప్రాఫిట్ ఏ విధంగా కనుక్కుంటాము? సేల్ వాల్యూ మైనస్ బుక్ వాల్యూ. సేల్ వాల్యూ 60,000, బుక్ వాల్యూ 57,600. మనం మైనస్ చేసినట్లయితే మనకు వచ్చేటటువంటి వాల్యూ ఏముంటుంది? 2,400. ఇది ప్రాఫిట్ అవుతుంది. हम क्या करना है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट मालूम करना है. कैसे मालूम कर सकते? सेल वैल्यू ऑफ द असेट 60,000 है, उसमें से बुक वैल्यू ऑफ द असेट 57,600 माइनस करें तो बचा कितना? 2,400 बचा. ये क्या होता? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट होता. Where do we need to show this amount? Here we need to remember the principle of nominal account. What is the principle of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. This is a gain na. So in profit and loss account we will show this amount on the credit side. Right now we are showing in asset account. This we need to show on the debit side. How do we need to show? Here 2012 September 30th to profit and loss account. Account how much? 2,400. Profit on sale. Now totals of both sides will be 60
66,400 and 66,400 మనము ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఈ ప్రాఫిట్ అనేటటువంటి దాన్ని మనం ఎక్కడ తీసుకుపోవాలి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ చూపించాలి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అసెట్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తాము అని अर्थम। हमें एक बात याद रखना है, ये प्रॉफिट आया नॉमिनल अकाउंट के रिलेटेड है। नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या बोलते हैं अपने को? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स बोल के बोल रहे हैं। ये गेन है ना, सो इसको किधर बताते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बतलाते। माने इसकी मतलब क्या है? जो असेट अकाउंट में हम बतलाना है उसमें डेबिट साइड बतलाना बोल के इसकी मतलब है। इसीलिए डेबिट साइड ऑफ असेट अकाउंट हम क्या लिखे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल बोल के लिख के जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे हम कमाए वो यहाँ पे हम बताना है।